Thì thầy sử dụng cái phương pháp dấu vân tay thì thầy thấy là cái số vi khuẩn ở trong trứng ấu trùng kén với lại con trứng là nó như nhau, thì thầy kết luận là cái con mẹ nó diệt cái con vi khuẩn ở trong ấu trứng. Okay. We also looked at the composition of the gas in different conditions. For instance, during the year, so it appears to change during the year. So the bacteria adapt to the season. It's not exactly, it's all Enterobacteria C. It's the same genera, the same taxon, the same names, but not exactly the same strains that you find in the different times of the year, and similarly, not exactly the same strains that you find when you go to the south of the country, when you go to the north of the country, which there are quite different temperatures and climates. Thì cái con vi khuẩn, cái cấu trúc con xã vi khuẩn trong ruột nó thay đổi là theo mùa, thì theo mùa thì con vi khuẩn nó phải thích nghi với cái mùa thay đổi của mùa đó, nên là mặc dù là cùng một cái phân loại, cùng một nhóm, nhưng mà nó sẽ là những cái dòng khác nhau. Còn thay đổi theo vùng thì tại vì những vùng nó có nhiệt độ khác nhau nên là vi khuẩn. Okay, we don't know, and that's something that we would like to investigate. What happens if we're taking one fruit fly, one mesh fly, and it's been growing, let's say, on the guava, and so the larvae has been growing in the guava, and it has a certain community, and then we take this fly for the next generation and make it grow, let's say, on an avocado or pitango or whatsoever other fruit. Will the community change and adapt to the new fruit? Like it seems it adapts to the different climates and seasons. Thì cũng giống như vậy. Thì nếu mà mình lấy một con đùi giấm mình cho nó để trứng trên chậu ổi, sau đó nó phát triển thành một cái quần sả, mình lấy cái quần sả đó mình chuyển qua một cái bơ hay trái nào khác, thì liệu là nó khác biệt so với giống như cái thay đổi từ mùa hay không? It's still Enterobacteria here, but not exactly the same strains. So, like you would find all Homo sapiens in the world, but you would find Eskimo in the North Pole, and they are adapted to the cold, and you would find the Tibetan people in Tibet where they are adapted to the high altitude, so adaptations. Thì dĩ nhiên là nó cũng có những cái con khuẩn đó nhưng mà những cái dòng khác nhau. Thì cũng giống như là người mình thì thấy những người Eskimo ở vùng Bắc Cực, Nam Cực thì là người ta thích nghi với lạnh, còn có những người ở vùng khác thì thích nghi với chuyện nóng, thì là do cái So we looked, so with this we haven't yet done. So something else that we looked at about the transmission, we wanted to know not only how the bacteria are transmitted, but also what is the dynamics of the colonization of the organism as it is growing. Thì mình không những là mình muốn biết cái cơ chế chuyển vi sinh vật như thế nào, mình còn muốn biết được cái động năng của cơ chế đó là cái động năng của cái quá trình xâm nhập của vi sinh vật trong. So here we're using the fish technique. If you remember, it's using a nucleotide probe, which is fluorescent, and in order to be able to use on the microscope to visualize the bacteria in the microscope, and this is the type of microscopy that I mentioned. It can look at 3 dimensions, so like whole objects. And we're seeing here a part of an egg, and we're seeing here all these dots are bacteria that adhere to the egg. And on an egg, there's about 1,000 bacterial cells. Thì đây là một cái phương pháp mà sử dụng một cái đoạn đầu dò nucleotide, và cái đoạn đó có đánh dấu bằng cái chất huỳnh quang để mình có thể nhìn thấy trực tiếp với cái hiển vi. Thì đây là một phần của một cái trứng, và mình thấy là những cái đốm có những con phần nó bám trên cái trứng của con đùi giấm. And then in the larvae, when we similarly look at the larvae, so this is one picture, you can see here and here and here. At the beginning, it's very patchy, so it looks like there are only foci of growth in the gut, the larva. Thì đây là những cái con vi khuẩn nó nằm trên cái con ấu trùng của con đùi giấm. Yes. Look at the red. No, the green is the host cell, is the larval cell. Thì những cái màu đỏ mới là con vi khuẩn, và những cái màu xanh lá cây là cái And in a fully developed larvae, there's about 1 million bacteria. Và trong trường hợp này có khoảng 6 triệu con. Okay. Now these insects, I don't know how much you know. Maybe you don't know about. Some of you don't know about entomology. I'm not an entomologist, but I've been learning in the past years. It's very interesting. Now I know it's
But you have insects which, the development is from egg to a larval stage, and then the larval will make a pupa. So they will go into some kind of a shell, and then they will totally change in the pupa. So egg, larva, pupa, and adult. And the adult in our case is a full, full fly. Okay, so in this type of insects, the adult is very different than the young. Dạ, đây là cái sơ đồ cái quy trình của con, cái vòng đời của con vừa giống là đầu tiên là trứng sẽ lên thành ống trùng, mà lên là làm kén, là bên trong nó làm thay đổi những cái thay đổi một số thứ trong đó, và sau cuối cùng nó thành con người trưởng thành. Và con người trưởng thành này nó sẽ khác với cái con người lúc mà là ống trùng. Okay, this is very different, for instance, from an aphid. The aphids on the leaves. So you have some insects which come from the egg. They will make like a little insect, and the little insect will grow into being a larger insect, into being an even larger insect. So they will, how is it called? No, well, I forgot the name. Thì nó hơi khác với dòng là của cái con gì mà nó sống trên lá cây á. Thì cái con đó nó đợi đẻ trứng, sau đó thành ấu trùng, và ấu trùng nó lớn dần thành con trưởng thành. Okay, so but this is the case of the fruit fly. So it's like really two different types of insect in one life. So what happens here is that when the fruit fly emerges, really at the day one, when it emerges and we look at the gut, you can look easily at the gut, it's a much larger insect. You also see that you have foci of bacteria which are unevenly distributed in the gut. Thì ở đây là cái ngày đầu tiên trong cái dòng đời của con người trưởng thành. Thì mình sẽ thấy là chỉ có 4 chỗ là nó có vi khuẩn trong ruột của nó. Okay? But when you look at the adult, it's all completely filled with bacteria, really a dense packed Nhưng mà mass of sau bacteria. thời gian khi nó thành trưởng thành rồi thì sẽ thấy vi khuẩn nó nằm ở hầu hết nguyên cái ruột. Okay, so you can see the same here, and you can even see in the gut. So this is the middle of the gut. Okay, this is the lining. This is the cells of the gut, of the tube, and you have a membrane here that separates. So the cells do not go. The bacterial cells are not in direct contact with the cells of the gut. Thì ở cái giữa đây là cái phần giữa cái ruột, ở bên ngoài là những cái mô biểu bì của cái thành ruột. Thì mình sẽ thấy là những cái tế bào đó nó không có liên quan, nó không có tiếp xúc với cái chỗ giữa. Okay. And now what we also did, we have these names, Klebsiella and Enterobacter, but it's very difficult to make probes for them. But we decided to see whether still we can see if these different types of Enterobacteria seed, whether one type refers to be in that part of the gut or in this part of the gut. So we made some specific primers, and you see here that the Klebsiella, they are found everywhere. Dạ thầy, lúc đầu thầy dự định là sẽ tìm coi ở những phần khác nhau của ruột có những con nào, thì thầy cái mồi trong con thầy thấy This type of Klebsiella. thầy thấy cái con Klebsiella này nó có hết trong cái ruột luôn. Okay, and now you see that this type of Enterobacter that responds to this probe, you can see that it's also this goes many Klebsiella and some patches of Enterobacter. So the green one, the red ones are the Klebsiella, and the green ones are the Enterobacter. So you see that the Enterobacter is everywhere, the Klebsiella is everywhere, this type of Klebsiella is everywhere, and this type of Enterobacter, you can see that it's forming little patches in the gut, because it's less numerous. Dạ thì thấy bên trong cái cộng đồng của Klebsiella thì có Klebsiella ở các mặt nơi bên trong đó thì có những rải rác những cái con vùng ruột khác. But in some, so you see that in some flies, but if you look at some other flies, similar flies, you may see just the opposite. So most would be like Enterobacter with some Klebsiella here and there. Dạ, thì nếu mà nhìn những con ruột giống khác hoặc cũng là con này nhưng mà cũng dòng này nhưng mà con khác, mình sẽ điều ngược lại là tất cả đều là con cùng cái đường ruột, có một số là con Klebsiella.
So we think there's really not much difference between them. So this again, this naming thing, it doesn't mean really a lot. Thì như vậy thì mình đã một lần nữa mình kết luận là cái tên của vi khuẩn nó không có làm cho con này nó khác nhau. But they may be different at some other aspects than they have in these ones. Nhưng nó sẽ có những cái khía cạnh khác nhau. Okay? Cái So, okay, let's forget about this one. So, what we think is that you have many types of, let's say, Klebsiella, many types of Enterobacteria, etc. The phylogeny doesn't really work. But each of them may also have some adaptive conditions, some adaptive power. So, if you have a community which is mixed of different types of bacteria, when you move from to another food, maybe one of the populations will be more adapted to this food and will grow more and will enable the fly to function better. Maybe if you move to a third food, then the other type of population will grow more and will do something which will enable the fly to be more adapted. But if the fly, carries with the wind and finally next generation arrives to the south of the country where it's warmer, then some populations which are more adapted to heat by chance will also grow more in the gut and help the fly adapt. Thì như mình thấy lúc nãy là nó có nhiều con vi khuẩn đường ruột và con Klebsiella này nọ, nhưng mà mình biết là cái cách phân loại này được cái cây tiến hóa nó không có hiệu quả rồi, thì mình biết mình chỉ cần biết là trong đó nó có hỗn hợp nhiều loại khác nhau thôi. Và ở trong những cái loại đó, những cái loại nào mà nó có khả năng thích nghi hơn thì sẽ phát triển sinh thể mạnh hơn. Ví dụ như ở cái vùng này con vi khuẩn nó khả năng thích nghi hơn thì nó sẽ phát triển mạnh để làm cho con ruồi giấm nó hoạt động tốt để cho con nó sống. Ví dụ như con ruồi giấm nó cánh nó bay từ đây qua cái vùng mà Nam Cực ha, cái vùng nào đó mà nóng thì có khí hậu khác với cái vùng ở đây, thì những cái vùng thể khác trong cái vùng ruột của nó không thích nghi được cái vị đó nên sẽ bị nổi lên. This is an example. Sorry, yes. So we see the opposite in two different individuals. In two different individuals. Fruit fly. Yes. So it is to come from one population or different. What we think is happening is that each fly has a different community. They will be more or less the same under the same conditions, but you have a large diversity of strains. So you have many different types of Enterobacteria C, let's say many different types of Klebsiella, what we call Klebsiella, and each type will be a little bit different from the other. Now, for instance, when you have the egg, you have many bacteria in the egg. The egg comes from the mother. Okay? Just take one minute to try to explain what we think is going on. We don't know. In the gut, you have all these different bacteria mixed. When the bacteria sometimes, the fruit fly defecates. Defecates. Okay? So the fruit fly defecates. The fruit fly, when it defecates, it has here a special appendage. So the cells go out, and this appendage is also contaminated with bacteria, right? Okay? Okay, we can explain this first part. Maybe you can translate this question, or you can translate your question so everybody understands. Cái câu hỏi của mình là thầy nói là có lúc mà Dũng thì thấy là có những cái con mà sinh Klebsiella nhiều, nhưng những con đường ruột thì ít, nhưng mà ở một cái cá thể khác á thì mình thấy cái điều ngược lại là những con đường nhiều cái con Klebsiella thì ít. Thì mình hỏi là hai cái con đó, hai cái khác nhau đó nó nằm trong hai cái con đến từ cùng một quần thể hay là hai cái quần thể khác nhau? Nếu mà hai cái quần thể khác nhau thì mình có thể hiểu được, nếu mà cùng một quần thể thì nó rất là khó giải thích, nên mình hỏi thầy. Dạ, thầy giải thích là ở mỗi con ruồi giấm á, thì nó sẽ có cấu trúc quần thể giống nhau, nhưng mà cái loài này thì có thể là có cái loài này nhiều hơn cái của cái con ruồi khác. Thì giải thích lý do là ví dụ như đây là cái hình đó là của con ruồi giấm, và có cái vi khuẩn bên trong đó là cái hỗn hợp trong đó, là cái chỗ mà cuối là cái chỗ mà con ruồi giấm nó đi nó thải chất thải ra ngoài, và lúc mà nó đi thải ra vậy thì sẽ có những cái vi khuẩn nó còn bám lại trên chỗ cái đó là cái hormone của con ruồi giấm. Okay,
is the gut with the bacteria, and this is the place where the bacteria come out with the feces, okay? But in the female, we have the ovaries here with the eggs. And when the female oviposits, so when the eggs come out, they come out with the same orifice here. So they get contaminated with the bacteria as they come out, okay? And they get smeared with the bacteria. Thì ở cái con cái thì nó sẽ có buồng trứng gần ngay cái chỗ lỗ hồng môn đó, và khi mà nó đẻ trứng, cái trứng đi ra nó sẽ bị dính với những cái con vi khuẩn mà còn nhiễm ở chỗ đó rồi. Lúc cái trứng ra thì nó bị phát trên đó. We don't find bacteria on the eggs in the female. Nên khi mà cái trứng nó nằm ở trong buồng trứng của con cái thì lúc đó nó không có vi khuẩn trên đó. So this is the way we think the bacteria are transmitted. Now this is a random process. Đó là cái cách mà con cái nó truyền vi khuẩn vào cho cái đời sau. One egg will have more, will have a certain types, certain distribution of types. Another egg will have another distribution of types. Now they get into the fruit, okay? They get into the fruit, and now they start to the larvae starts to grow, and the bacteria start to grow. So maybe in this fruit, this particular type of bacterium will have a small advantage over this one. Maybe the fruit is a bit more acid, and this one fares a little bit better under more acidity. So the population of this one will become more dominant than the population of this one. And we think this is the way that things may, that the way that the whole diversity is a reservoir for helping the whole bacterium and larvae develop more properly under changing conditions. But you're right that different individuals would have different, not exactly the same composition. Like we can eat exactly the same food. You know, exactly we have the same dinner and the same lunch every day, and we would drink the same thing. Your composition and my composition will not be exactly the same. Thì hay giải thích là quá trình đẻ trứng vậy đó là quá trình ngẫu nhiên, thì có thể là cái trứng lúc ra của con này nó sẽ dính với những vi khuẩn khác, còn cái con của trứng của con khác thì dính với con vi khuẩn khác. Thì khi cái trứng nó nằm trong cái để trong cái trái cây đó rồi, thì trên đó có nhiều loại, trên trứng có nhiều loại vi khuẩn, thì có thể là trong cái môi trường trái cây đó thì có những cái quần thể nó thích nghi tốt hơn. Ví dụ như cái trái cây nó nằm loại axit cao, có một số loài nào nó thích axit, nó sẽ phát triển ưu thế hơn so với những loài kia. Đó lý do tại sao những cái cá thể rồi dám khác nhau thì nó lại có những quần thể vi khuẩn khác nhau. The importance of the adaptation like this one is very nicely theorized by Professor Eugene Rosenberg and his wife, Dr. Silke Rosenberg, in a theory which is called the holobiont. Really, if anyone is interested, I would recommend reading his writings. So this is one of his writings. So this kind of things is theorized, has been put really in a theoretical framework by a professor called Eugene Rosenberg and his wife, Dr. Silke Rosenberg, and the theory is called the holobiont theory. And if anyone would like to read, I would recommend, for instance, this is one of his writings. Dạ. Thì cái những cái hồi nãy nãy giờ thì giải thích đó là nằm trong cái thuyết của hai cái vị giáo sư này, người ta viết lên thì nói cái tên thuyết đó là holobiont, cái đó cái tên của cái thuyết này. Và nếu mà ai có quan tâm hơn thì có thể lên Google tìm cái chỗ cái địa chỉ đó là tìm ngay là đọc. Okay. So well, all right. So okay, and there are other examples of this. For instance, you can see that bacteria can have, this kind of insects, the aphids. They change the color according to the presence of predators, or they spread in the population, helping it to be more adapted to heat, or they help bacteria mate one with the other. So there are quite a number of examples that seem to support this theory. Adaptation, so the bacteria help the host adapt to changing conditions. Thì cái sự thích nghi của con vi khuẩn nó giúp cho cái con chủ có khả năng thích nghi với cái sự thay đổi về sự linh hoạt. Okay. Now, with all this, it's still a pest. So we did all this, but then the food is still a pest. And how is it? How do people manage this pest?
One of the ways to manage this pest is through, of course, chemicals like this one. Thì mình đã biết là những con người giám thì đa số đều là những con côn trùng có hại. Thì con người mình đã kiểm soát những con trùng có hại bằng cách nào? Thì các phổ biến và sử dụng hóa chất như thế này. But this is not very good, of course. We like to minimize that. But there is another technique which is called the sterile insect technique. It's not only used for the fruit fly, but it's also used for the fruit fly. And when we say sterile insect technique, we do mean that this is a technique by which we use sterile insects, meaning insects that cannot reproduce, not insects which are arsenic or microbiologically sterile. In English, that's a problem. If we say sterile, you mean whether it cannot reproduce, or whether you mean it doesn't have microorganisms. Here we mean that it cannot produce. Thì cái cách sử dụng của hoạt chất hóa học như vậy không tốt thì đã có cách khác. Đây là cái cách này là không chỉ áp dụng cho người nhắm ở trên cái cây không mà những con người khác nữa. Thì cái cách này nó gọi là triệt sản con côn trùng là cho nó không có khả năng sinh con được nữa. Okay, what is the sterile insect technique? It's an approach by which insects are grown in a facility, in a plant. So millions and millions and millions of the insects are grown, right here in the tray. The females are killed. I have an insect in my nose. The females are killed, selectively killed, and the males are sterilized by irradiating them with gamma rays. Thì cách làm đó là người ta